ఓకే, స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ అయిందా? లేదు సార్, ఆఫ్లైన్ చూపిస్తుంది సార్. వస్తుంది చూడు, ఇప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు వస్తుంది సార్, గూగుల్ చూపిస్తుంది సార్. ఓకే ఫైన్. సార్ యూట్యూబ్ ఆడియో చెక్ చేద్దాం సార్. యా షూర్. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ సామ్సంగ్ యాడ్ వస్తుంది సార్. ఓకే, స్కైప్ లో వచ్చిందా? స్కైప్ లో రాలేదు సార్. ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డు విత్ స్కైప్. ఓకే సరే, ఎస్ సార్. ఫోన్ లో రెండిట్లో ప్లే చేస్తాను. ఎస్ సార్. స్వేచ్ఛవాదం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. నేను మీ హోస్ట్ నలమోతు చక్రవర్తి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ ట్యూనింగ్ ఇన్. ఈ కార్యక్రమానికి జస్ట్ గివ్ మీ 1 సెకండ్. ఈ కార్యక్రమానికి ఫోన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు చేయవలసిన, యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ లిసన్ టు దిస్ ఆన్లైన్ లో వినాలనుకుంటే వెళ్ళవలసిన వెబ్సైట్ www.myindmedia.com. ఈ కార్యక్రమంలో ఆన్లైన్ లో వినాలనుకుంటే దేర్ ఈజ్ ఆండ్రాయిడ్ అండ్ ఐఫోన్ రెండింటికి కూడా అనుకూలంగా అప్లికేషన్ మీకు MyIndMedia.com వెబ్సైట్ లో లభిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఫోన్ చేయాలనుకుంటే నంబర్ ఈజ్ 484-364-3471. ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో. భారతదేశంలో 9885555672. ఈ కార్యక్రమం యూట్యూబ్ లో కూడా లైవ్ లో ప్రసారం అవుతుంది. ఈ వారం, పోయిన వారం జరగలేదు, బట్ ఈ వారం ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ యూట్యూబ్. ఈరోజు శుక్రవారం సెప్టెంబర్ 6, 2019, సమయం 9:55. ఈ సమయంలో కనుక మీరు వింటూ ఉంటే భారత కాలమానం ప్రకారం 9:55, సో ఇట్స్ అబౌట్ 12:25 ఈస్టర్న్ టైం. వింటూ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ యు ఆర్ వెల్కమ్ టు కాల్. ఓకే, ప్రతివారం I don't know if it's benign or a coincidence, ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు somehow they stay in the news one way or the other. ఈ వారం కొత్త జరిమానాలు, కొత్త మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్ భారత ప్రభుత్వం పాస్ చేయడం జరిగింది. ఈ వచ్చిన కొత్త చట్టం ప్రకారంగా జరిమానాలు ఏవైతే విధిస్తున్నారో, వాహనదారులు రోడ్ల మీద వాహనాలు నడిపించేటప్పుడు చట్టాలని, ఈ మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్ లో ఉన్న చట్టాలను కనుక ఉల్లంఘిస్తే వాళ్ళ మీద విధించే జరిమానాలని రెట్టింపు చేయడం జరిగింది. ఒకసారి చూద్దాం. హెల్మెట్ లేకపోతే గతంలో 100 రూపాయలు ఉంటే ఇప్పుడు 1000 రూపాయలు. సీట్ బెల్ట్ గతంలో 100 రూపాయలు ఉంటే 1000 రూపాయలు. అర్హత లేని వ్యక్తికి వాహనం ఇస్తే గతంలో 1000 రూపాయలు, కొత్త జరిమానా 5000. లైసెన్స్ లేకుండా నడిపితే 5000 రూపాయలు, గతంలో 500.
వాహనాన్ని వేగంగా నడిపితే గతంలో 400, ఇప్పుడు లైట్ మోటార్ వెహికల్ అయితే 1000 రూపాయలు, మీడియం ప్యాసింజర్ వెహికల్ అయితే 2000. ప్రమాదం లేదా నిర్లక్ష్యంగా నడిపితే గతంలో 1000, ఇప్పుడు 5000. సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ నడిపితే 1000 రూపాయలు 5000. సిగ్నల్ జంప్ చేస్తే 1000 5000. స్టాప్ లైన్ దాటితే 100 రూపాయలు ఉండేది 5000. రాంగ్ రూట్ లో నడిపిస్తే 5000. మద్యం సేవించి నడిపితే 10,000. రేసింగుల్లో పాల్గొంటే 5,000. ఇంతకుముందు 500 ఉండేది. పరిమితికి మించి ప్రయాణికులు ఉంటే గతంలో 100 రూపాయలు, ఇప్పుడు 1000 రూపాయలు. ముగ్గురితో ప్రయాణం చేస్తే 100 రూపాయలు, ఇప్పుడు 2000. సో ఈ జరిమానా టెర్రరిజం ప్రభుత్వం కొత్తగా తెరలేపింది. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇప్పటికే పోలీసులు రోడ్ల మీద మనల్ని నాన్ స్టాప్ హెరాస్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఈ పేరు మీద అడ్డు అదుపు లేకుండా వెళ్ళిపోతుంది. ఐ విల్ గివ్ యూ ఏ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. పోయిన ఆదివారం సోమవారం వినాయక చవితికి తెల్లారితే వినాయక చవితి అంటే సోమవారం. ఆదివారం రాత్రి నేను నా పని ముగించుకొని హైదరాబాద్కి వస్తున్నాను. నల్గొండ నుంచి 3 గంటల ప్రయాణం. సిటీలోకి వచ్చేసరికి దాదాపు 12 అయింది. అండ్ ఐ రీచ్డ్ జూబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్. యూజువల్లీ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ తీసుకుంటారు. ఆ వారం somehow I had to come through the city because we are having some market lo there is some activity going on, but I went through Jubilee Hills check post. When I reached the Jubilee Hills check post, which is one of the busiest intersections, అర్ధరాత్రి 12:30 గంటల 40 ప్రాంతంలో 4 ఇంటర్సెక్షన్ లో అన్ని చోట్ల వాహనాలన్నీ ఆగిపోయినాయి. నోబడీ ఈజ్ మూవింగ్ బికాస్ దట్ ఈస్ ద డే. ఆ రోజు అర్ధరాత్రి తర్వాత ఈ కొత్త చట్టాలు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్సెక్షన్స్ హైదరాబాద్ లో కెమెరాలు బిగించి పెట్టడం జరిగింది. ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. 5 నిమిషాలు గడిచిన ఎవరు కదలట్లేరు, సిగ్నల్స్ పనిచేయట్లేవు. And I waited and waited, then I realized the signals are not working, and then I jumped the non-working signal. అంటే ఎంత జరిమానా? సిగ్నల్ జంప్ చేస్తే 5,000. సిగ్నల్ జంప్ చేస్తే ఇప్పుడు 5,000 జరిమానా. ఒకసారి నేను జంప్ చేయగానే అందరూ ఫాలోడ్ అండ్ దెన్ దెర్ వాజ్ మోర్ chaos in the intersection. అది దాటుకుని కొండాపూర్ వస్తే వేర్ ఆల్ దీస్ ప్రెస్టీజియస్ కంపెనీస్ ఆర్ దేర్. కొండాపూర్లో there is Oracle, there is Google, there is S&P. ఎగ్జాక్ట్లీ గూగుల్ బిల్డింగ్ ఎదురుగా 2 అడుగుల లోతు గుంతలు, రోడ్డు మీద 2 అడుగుల లోతు గుంతలు. అది నిన్న ఇవాళ వచ్చిన గుంతలు కావు. నేను గత 2 నెలలుగా చూస్తున్నాను. దే హ్యావ్ బీన్ దేర్. దెన్ ఐ రీచ్డ్ బొటానికల్ గార్డెన్ రోడ్ అగైన్. దిస్ టైమ్ వెళ్ళే సిగ్నల్స్ పనిచేస్తున్నాయి. నేను రైట్ టర్న్ చేయాలి. అక్కడ రైట్ టర్న్ సిగ్నల్కి 8 నిమిషాలు వెయిట్ చేసినా కూడా పనిచేయలేదు. 8 minutes. And then I realized it's the right turn green signal ఏదైతే ఉందో పనిచేయట్లేదు అని గమనించి అని గుర్తించి then again I signal jumped. Then people behind me signal jumped. Now the point I'm trying to make is ఈ జరిమానాలు విధించడం బాగానే ఉంది, కానీ చేతకాని చవట దద్దమ్మలు ఉన్న ఈ ప్రభుత్వాల్లో దే కాంట్ ఈవెన్ మెయింటైన్ ట్రాఫిక్ లైట్స్. రోడ్ల మీద నెలల తరబడి గుంతలున్నా కూడా మూసేయలేని ఈ దౌర్భాగ్యపు వ్యవస్థలో వీళ్ళు ఫైన్లు మాత్రం అమెరికా, యూరోప్ లెవెల్లో ఫైన్లు వేస్తున్నారు. అది సిగ్గుచేటు. మీరు సిగ్నల్ జంప్కి 5,000 వేయాలన్న ఆలోచన వచ్చిన వాళ్ళు సిగ్నల్ రిపేర్ చేయలేకపోతే చూసుకొని సిగ్గుపడాలి. Now, 1,000 rupees as it is hefty enough sign for a third world country. ఒక బీద దేశం లాంటి భారతదేశంలో 1000 రూపాయలు వేసుకున్నారు, సరే పర్వాలేదు. 1000ని 5,000 చేసేటప్పుడు కొంచెం ఉన్న ఇంగిత జ్ఞానం,
అరే మనం చేయాల్సిన బాధ్యత మనం నిర్వర్తిస్తున్నామా? సిగ్నల్ అండి, లైట్ బుగ్గలు కూడా మార్చలేని ఈ దౌర్భాగ్యపు వ్యవస్థలో 5,000 రూపాయల ఫైన్ల తెగబట్టం అంటే ఇదే. జనాలు నవ్వుతున్నారు ఈ ఫైన్లను చూసి. మామూలు కూతలు కాదు, తిట్లు కాదు. నిన్నేదో ఆటోలో వస్తుంటే ఆటో డ్రైవర్ అంటున్నాడు, ఈ ప్రభుత్వంలో సినిమాలు చూసి చెడిపోయినట్లున్నారు. ఏం సినిమా బాబు, ఏం సినిమా, ఏం కథ అని అడిగాను. దెన్ he told me, I didn't even realize, but I don't think it was because the central government law. భరత్ అనే నేను అనే సినిమాలో అపారెంట్లీ ద హీరో, I've seen that movie, but I didn't remember that part of it. ఆ సినిమాలో హీరో చీఫ్ మినిస్టర్ అయిపోయి ఎవరి మీద పడితే పిచ్చి పిచ్చిగా ఫైన్లు వేసి పారదొక్కుతుంటాడు అనమాట. సో దిస్ కార్ డ్రైవర్, టాక్సీ డ్రైవర్ వాజ్ సేయింగ్, లుక్స్ లైక్ దే హావ్ బీన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై the movie, but it's not true. It's actually central government that made the law. But state governments have a option to not adopt the law passed by the center, and as of now Telangana government I think has put it on hold, or at least they are thinking. But ఈ fine regime వస్తే, I mean, there is a case, you won't believe it, there is a case where they have fined a scooter driver. ఏమంటే స్కూటర్ నడిపించే వ్యక్తి మీద ఎంత వేశారండి ఫైన్? ఒక్క నిమిషం, ఐల్ టెల్ యూ. I think it's like 23 or 24,000 rupees. Yeah, 23,000 rupees under Delhi Motor Vehicle Act. A Delhi man riding a scooter was fined 23,000 rupees for multiple traffic rule violations under the amended Motor Vehicles Act. Dinesh Madan was fined for driving without a license and a registration certificate. He also didn't have third-party insurance, pollution certificate, and was riding without a helmet. The amended Motor Vehicles Act came into effect on September 1st. And 23,000 రూపాయల ఫైన్ వేస్తే, ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ ఫెలో కెన్ డూ ఇస్ ఆ స్కూటర్ వాళ్ళ చేతిలో ఇచ్చేసి వాళ్ళకు దండం పెట్టి ఈ నియంతృత్వ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అరాచకాలన్నీ కాస్త ఎండగట్టి ఇంటికి పోవటం మేలు. 23,000 rupees fine. But again, I'm not saying what he did is right. Okay, first of all, హెల్మెట్ అనేది ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విషయం కాదు, మన వ్యక్తిగత విషయం. నేను హెల్మెట్ పెట్టుకుంటానా పెట్టుకున్నా అనేది నాకు హాని చేస్తుంది, నా కుటుంబ సభ్యులకు హాని చేస్తుంది, బట్ సమాజానికి కానీ నాకు సంబంధం లేని వాళ్ళకి ఎటువంటి హాని చేయదు. కాబట్టి ప్రభుత్వం హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలని రూల్, హెల్మెట్ పెట్టుకోమని అడ్వైజ్, సలహా ఇవ్వచ్చు, రోడ్ల మీద బోర్డులు పెట్టొచ్చు, టీవీలో యాడ్లు ఇవ్వచ్చు. కానీ మీరు పెట్టుకోకపోతే మీకు ఫైన్ వేస్తా అనేది అనైతే. నో రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్, లైసెన్స్ అంటారా, ఓకే, బట్ స్టిల్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్, ఇఫ్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ సిన్సియర్, ఈ ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ ఉందా, లైసెన్స్ ఉందా లేదా అనేది సిన్సియర్ అయితే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్లైన్. మీరు ఒక స్కూటర్ ఆపారు, ఆ స్కూటర్ విన్ నెంబరో చాసీ నెంబరో తీసుకొని యూ ప్లగ్ ఇట్ ఇన్, యూ ఇమ్మీడియట్లీ గెట్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్. ఏంటి దానికి 5 కోట్లు కూడా కాదు అట్లాంటి సిస్టమ్ తయారు చేసుకుంటాను, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ సెంట్రలైజ్, దే ఆర్ ఆల్రెడీ స్టోర్డ్. లైసెన్స్ లేదు, ఆస్క్ హిమ్ ఫర్ హిస్ ఆధార్ కార్డ్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ అండ్ పుల్ అప్ హిస్ లైసెన్స్ నెంబర్ ఆన్లైన్. చూడండి అతని ఫోటో అతను మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా. థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్, పొల్యూషన్ సర్టిఫికేట్, ఓకే, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. మీరు ఎవరినో గుద్దిన తర్వాత, వాడు కాళ్ళు చేయి ఇరిగిన తర్వాత మీరు సారీ నా దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ లేదు అంటే, వాడి గతేం గాను, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, నేను ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేను మీకు అంటే వాడి గతేం గాను. కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి అని బలవంతం చేయడంలో తప్పు లేదు. పొల్యూషన్ అంటే ఇతరులకి, పర్యావరణానికి కాలుష్యం చేస్తాం, కానీ దానికి కాలుష్యం చేయకుండా
ఉండే విధంగా పొల్యూషన్ సర్టిఫికేట్ ఉంటాం, అడగటంలో కూడా తప్పలేదు. బట్ లెట్ us నాట్ ఫర్గెట్, నితిన్ గడ్కరీ ఒకప్పుడు వాజ్ ఎ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్. మీరు గూగుల్ చేసి చూడొచ్చు. హీ గేవ్ సమ్ స్టాగరింగ్ నెంబర్. హీ సెడ్ భారతదేశంలో ఉన్న డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో 25, 30, 35, 40% హీ సెడ్ దెర్ ఆల్ ఫేక్. అంటే ప్రాపర్గా పరీక్ష రాసి డ్రైవింగ్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చి తెచ్చుకున్న సర్టిఫికెట్ చాలా తక్కువ. ఊళ్ళలో నాకు తెలిసి ఇప్పటికీ ఇస్తున్నారు. గోయింగ్ రేట్ 3,000, 5,000 ఎంతో ఉంటుంది. మీకు నచ్చిన నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి చాలా మంది అసలు చదివే రాదు, బట్ దే గాట్ దే డ్రైవింగ్ లైసెన్సెస్. దే గాట్ దే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, నో ఇష్యూస్. సరైన మూల్యం చెల్లించు. ఇన్ని దరిద్రాలు ఉన్న ప్రభుత్వంలో టు పుట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్ ఈజ్ రిడిక్యులస్. So the nation is going bonkers in terms of fines. And here is a news that came from Surat. And it's in Gujarati language, so I can't read, but one of my friend paraphrased what is going on. Gujarat Secondary Exam Board will now fine paper examining teachers who are drafted by them 20,000 rupees if they make mistake in checking papers. గుజరాత్లో ఎగ్జామ్ పేపర్లు కరెక్షన్ చేసే టీచర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో, కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు పొరపాటు చేస్తే 20,000 రూపాయల జరిమానా టీచర్లకి. దిస్ ఇస్ ప్రాబ్లీ ఇన్ లైట్ ఆఫ్ వాట్ హెస్ హ్యాపెన్ ఇన్ తెలంగాణ. లాట్ ఆఫ్ కిడ్స్ హ్యావ్ కమిటెడ్ సూయిసైడ్స్. బట్ అగైన్ ఆ టీచర్లకి స్వేచ్ఛ లేదు. They have to. I mean, they are recruited. They are forced because they are government employees. And if they make a mistake, 20,000 rupees fine. But technology can solve a lot of these problems. Competitive exams law. I think now they are bringing in reasonably enough. You can computerize a lot of these questions, like with the GREs, SATs, GMATs, really చేసినట్లు different levels of questions, different degrees of difficulty, and there are multiple choice, and so there is no scope for errors. On the same note, Rajasthanలో ప్రభుత్వం, in terms of how we lose our individual liberties. Now, individual liberty అంటే అందరికీ నచ్చిన విషయాలు కాదు, నచ్చని విషయాలు చేయడానికి కూడా స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు ఉండాలి. రాజస్థాన్లో ద ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ said they'll penalize motorists who display their caste, religion, profession and affiliation to political parties on their vehicles. నేను రోడ్ల మీద చూస్తుంటాను. చౌదరి అని, రెడ్డి బ్రదర్స్ అని, అవనివన్. యాక్చువల్లీ దోస్ థింగ్స్, ఐ మీన్ అవి చూస్తే చాలా సిల్లీగా ఉంటాయి, బట్ దే డోంట్ లైక్ బాదర్ మీ దట్ మచ్. వాట్ బాదర్స్ మీ? పోలీస్ అని పెట్టుకుంటాడు ఒకడు, ప్రెస్ అని పెట్టుకుంటాడు. మొన్న ఎక్కడిది నానక్రామ్గూడ దగ్గర సిగ్నల్ దగ్గర నిలబడితే టొయోటా అనుకుంటా కారు, దాని మీద హైకోర్టు జస్టిస్ అని రాసి బుగ్గ కారు కూడా అనుకుంటా, దాని పైన బుగ్గ కూడా ఉన్నట్టు. హైకోర్టు జస్టిస్, చీఫ్ జస్టిస్ కాదు, హైకోర్టు జస్టిస్ అని నెంబర్ ప్లేట్ పైన హైకోర్టు జస్టిస్ అని రాసుకొని, the guy was jumping red light blatantly. I so badly wanted to record it. You drive చేస్తూ రికార్డ్ చేయడం కష్టం కాబట్టి you miss a lot of these incidents. But why do they put ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని పెట్టుకుంటాడు వాడు? అంటే ఏంటంటే నాతో పెట్టుకున్న బిడ్డ నేను రైడ్ చేయిస్తా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, నేను హైకోర్టు జడ్జిని, ఖబర్దార్, ఐఎమ్ వెరీ పవర్ఫుల్. బేసికలీ దట్స్ వాట్ ఇట్ ఇస్ సేయింగ్.
You're just showing off. ఊళ్ళ నుంచి వస్తుంటాయి. మండల్ ప్రజా పరిషత్ ప్రెసిడెంట్, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్, all of these things they put it on their cars. They bother me because they're trying to threaten the rest of the people on the road, saying, you know what, I'm very powerful and I'll get my way, you stay away from me, Jagrata. I think that is all it is saying. There is an implicit threat involved. So, but at the same time, if somebody wants to write their caste or religion or those things, I don't particularly find a problem. But now it's the government, అసలు భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా there is no respect for individual liberty. And I'm trying to get this news to you where the court said it is okay to even ban meat. But anyway, this is in Jaipur. I'll get you that news in a moment. Jaipur lo, an order has been issued by Traffic SP on September 3rd that action will be taken against vehicle owners if they violate the rules. The letter stated that slogans and stickers on vehicles, especially on the windscreens, were hazardous since they could distract drivers, which could result into accidents. అది సివిల్ రైట్స్ సొసైటీ వాళ్ళు ఒక లేఖ రాస్తే ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఆ లెటర్ని యాక్సెప్ట్ చేసి కొత్త ఆర్డర్ పాస్ చేశారు. ఎంత జరిమానా? 5,000. 5,000. Where is this? There is basically somebody went to the court. I think this was in Rajasthan, or is it again? Yeah, I think it is in Rajasthan. I'm trying to get this. Where is it? Come on. Where they have banned selling of meat for 9 days. Yeah, Bombay. Believe it or not, it's Bombay. Prohibition on slaughtering or sale of meat for a short duration of 9 days. In Bharat Desha, I'm telling you, this is very unique to our country because we don't respect others. ఇతరుల స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం అంటే మనకి ఎటువంటి గౌరవం ఉండదు. జైన్లు, మహారాష్ట్రలోని జైన్లు వాళ్ళకేదో పవిత్రమైన పండగ ఉంటే జరుపుకుంటుంటే అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 9 రోజుల పాటు అన్ని మాంస విక్రయాలని నిషేధించింది. The Bombay High Court on Wednesday refused to interfere with a government resolution directing all municipal commissioners in the state of Maharashtra to ensure that all abattoirs and meat selling shops are shut during Paryushan Parva celebrated by the Jain community. A division bench of Chief Justice Pradeep Nandarajog and Justice Bharati Dangre were hearing a public interest litigation filed by one Mehul Mipani along with a writ petition filed by the Bombay Mutton Dealer Association. Duration of the said festival is between 4 to 10 days and it is said to be one of the most important annual festivals for the followers of Jainism. On September 7, 2004, the state of Maharashtra issued the GR to all the commissioners requiring abattoir and meat selling shops
to remain closed every year when the members of the Jain community observe Paryushan Parva. So, court noted, we need not trouble ourselves much with jurisprudence on this subject because at hand we have the decision of Supreme Court reported as 2008 5 SCC 33 in Hinsa Virodak Sangh versus Mirzapur Moti Quresh Jamaat and others. In the said judgment, Apex Court dealt with resolutions passed by the Municipal Corporation of Ahmedabad directing closure of slaughterhouses within their jurisdiction on account of Paryushan Parva in 1998. అపారెంట్లీ భారతదేశంలోని అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు కూడా 1998లో అహ్మదాబాద్లో ఇటువంటి నిషేధం జైనుల పండగకు పెడితే ఏముందో ఒకసారి విన్నాం. As already stated above, it is a short restriction for a few days and surely the non-vegetarians can remain vegetarian for this short period. Also, the traders in meat of Ahmedabad will not suffer much merely because their business has been closed down for 9 days in a year. There is no prohibition to their business for the remaining 356 days in a year. In a multicultural country like ours with such diversity, one should not be oversensitive and over-touchy about a short restriction when it is being done out of respect for the sentiments of a particular section of society. 9 రోజులు ఈ జడ్జీలు జీతాలు లేకుండా పనిచేస్తారు. 365 రోజులు 9 రోజులు జీతం లేకపోతే ఏమైంది? వాట్ ఈస్ ద బిగ్ డీల్? దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. దెర్ ఇస్ అన్ ఐడియాలజికల్ ప్రాబ్లం. మన దేశంలో వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ మీద దేర్ ఇస్ నో క్లారిటీ. మన రాజ్యాంగంలోనే కనిపిస్తుంది ఆ కన్ఫ్యూజన్. మీరు స్వేచ్ఛగా మాట్లాడటానికి భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ మాకు రాజ్యాంగం కనిపిస్తుంది. కరెక్ట్ అదే క్లాస్ కింద రాస్తారు. మీ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను వాడుకొని మీరు మతాలను రెచ్చగొట్టి శాంతి భద్రతల సమస్య సృష్టించే విధంగా మీరు మాట్లాడకూడదు. ఇంకేముంది భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ? మీరు ఒక మతాన్ని విమర్శిస్తే మతాన్ని రెచ్చగొట్టినట్టు జనాలు బస్సులని అద్దాలని పగలగొడితే అది నా తప్ప, పగలగొట్టినోడు తప్ప. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మతాలు చేసే హాని మామూలు హాని కాదు. So, if you do not want to criticize, if you are not allowed to criticize a religion, then you don't have. మీ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఎక్కడ వచ్చింది? There isn't. కొంతమంది జైనులు భారతదేశంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ పండగ చేసుకుంటున్నందుకు ఈ దేశంలో అందరూ మానేయాల మాంసం తినడం. దీన్ని సుప్రీంకోర్టు సమర్థిస్తుందా? మేము మొత్తం నిషేధించలేదు, 365 రోజులు 9 రోజులు మానేయమన్నాం. అదే పెద్ద విశేషం. మల్టీ కల్చరల్ సొసైటీ అంటే అందరికీ గులాంగిరి చేయడం కాదు. మల్టీ కల్చరల్ సొసైటీ అంటే ఎవ్రీబడి రెస్పెక్ట్స్ ఈచ్ అదర్స్ వ్యూస్. హిందువులకి ఆవు దేవుడు అయినంత మాత్రం ముస్లింలకు కూడా దేవుడు ఇంకొకరు తినకూడదు, ఆవునే చంపకూడదు అంటే హిందువులు పూజించుకోండి, ముస్లింలను తినేయండి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశంలో కూడా ప్రాచీన కాలం నుంచి గోమాంసం తినడం చాలా కామన్. And the Supreme Court is saying it is a short restriction for a few days. Your business has been only closed for 9 days in a year. Deal with it అంటే ఇంకెవరికి చెప్పుకోవాలి? What is the recourse? What can be more sad? in Rajasthan, Human Rights Commission
on Wednesday issued an order to prohibit the practice of live-in relationships. The bench which issued the order claimed that women in live-in relationships are like concubines. Women, but I don't know what they think about men. 21వ శతాబ్దం అండి. And now we say ఐసిస్ వాళ్ళు దుర్మార్గులు, మత ఛాందసం, మహిళల్ని చాలా నీచంగా చూస్తారు. ఇది హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్. ద హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఈజ్ సపోజ్ టు ప్రొటెక్ట్ human rights, especially women's rights. And it says women who opt for live-in relationships are like concubines. And I think they're like mistresses, I think. This is the commission that needs to protect people. The Rajasthan Human Rights Commission on Wednesday, India Today issued an order asking the state government and the center to prohibit the practice of live-in relationships. The Rajasthan Human Rights Commission on Wednesday issued an order asking the state government and the center to prohibit the practice of live-in relationships. A bench of the Rajasthan Human Rights Commission went so far as to claim that women who opt for live-in relationships are like concubines. The order in this regard was passed by Justice Mahesh Chandra and Justice Prakash Tantia, who cited various Supreme Court decisions for the same. They claimed that it was the responsibility of the center and state and the center to prohibit such relations. And what business does the government have? This is what I'm saying. ప్రభుత్వ భూమిక ఏంటి, ప్రభుత్వానికి ఉన్న పరిధులేంటి, ఎవరితో పడుకోవాలి అన్నది కూడా నిర్ణయించేది ప్రభుత్వం అయితే అసలు ఇదేంటి? వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ స్లేవరీ. ఇది బానిసత్వం. If a man and woman want to live without a government approval, అంటే ప్రభుత్వం సర్టిఫికేట్ ఇస్తేనే we can sleep with each other. And the Human Rights Commission says it is imperative to stop the practice of live-in relationships, and it is the responsibility of the state and the central government to prohibit it. The bench opined that it felt necessary to define the term relationship in the nature of marriage, which has not been defined in the Protection of Women from Domestic Violence Act. In live-in relationships, a woman has to sacrifice her right to a dignified life, the bench said. I mean, I don't know where the feminists are on this point. Why does he keep on saying woman? I mean, how is she any worse than man? And why is it bad? I don't know. You're a certificate istene relationship. They gave the example of a married man who maintains the home of another woman and uses her mainly for a sexual purpose and or as a servant. We think it is necessary to interpret it because a large number of cases will be coming up before the courts in our country on this point, and hence an authoritative decision is required, the bench said in its order. I don't know where this confusion stems from. See, ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్న మహిళ పురుషుడు కానివ్వండి, it is only a dispute when it becomes a dispute between the two of them. One, and the dispute between the two of them involves a child. వాళ్ళ సంబంధం మూలంగా ఒక బాబు పాప పుడితే వాళ్ళని పెంచడం ఎట్లా, ఆ పెంపకానికి అయ్యే ఖర్చు ఏంటి, ఎవరి దగ్గర పెరగాలి, ఎవరి ఆలనా పాలనలో పెరగాలి, అవి డిస్ప్యూట్స్.
For that there is a court, and then you can go to the court and have it settled. తండ్రి దగ్గర పెరగాలంటే తల్లి ఏమని ఇవ్వాలా, తల్లి దగ్గర పెరిగితే తండ్రి ఏమని ఇవ్వాలా డబ్బులు, వాళ్ళ పెంచడానికి అయ్యే ఖర్చులు కానీ ఇద్దరు బాధ్యత, లేకపోతే ఇద్దరు టైం పంచుకోవాలా, 3 రోజులు తండ్రి దగ్గర, 4 రోజులు తల్లి దగ్గర, అట్లా ఏమైనా ఉంటుందా? దేర్ కోర్ట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. Also, even if it is a polygamy, as long as it's voluntary, why should it be an issue for anybody? All of these stem due to the lack of driving ideology. Lack of ideology. Anyway, it's quite sad that Rajasthan Human Rights Commission has made those remarks and is asking the government to make laws to that effect. Okay. Let me take a quick break. When I come back, we will continue. Thank you all for tuning in. Machine learning and AI as a field has grown immensely over the past 5 years.
వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్వేచ్ఛావాదం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్యూనింగ్ ఇన్. మీకు తెలిసిన విషయమే, భారతదేశంలో there is a serious economic crisis that is going on right now. దీనికి మూల కారకులు, ఈ క్రైసిస్ అనుకున్న మూల కారకులు ఇద్దరు, స్వర్గీయ అరుణ్ జైట్లీ, ఇంకా మన మధ్య ఉన్న మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. ద arrogance, వాళ్ళకున్న arrogance మూలంగా ఈరోజు లక్షలాది మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోతున్నారు. గతంలో ఆర్థిక మాంద్యం అంటే రిసెషన్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ వచ్చినా కూడా ఇండియా వాజ్ లుక్డ్ ఎట్ యాజ్ ఎ గ్రోత్ ఎంజిన్. ఆ ఎకానమీలు చల్లబడ్డ ఇక్కడ వచ్చి పెట్టుబడులు పెట్టి కొంత ఆ రిసెషన్ నుంచి బయటపడగలము అన్న భావన ఉండేది. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిసెషన్ రాకముందే మన దేశం రిసెషన్లో మునిగిపోయింది. అది రిసెషనా డిప్రెషనా అన్నది ఇంకా అర్థం అవ్వట్లేదు. అంటే డ్రమాటిక్ ఫాల్ ఇన్ ప్రొడక్షన్, automotive sector, fast moving consumer goods sector, construction sector, infrastructure sector, all of these are today laying off lakhs and lakhs of people. Finance Minister Nirmala Sitharaman doesn't appear to have a clue. On top of it, Modi garu arrogant anukunte, even arrogance has gone on to a different level. You just watch this video and it blows your mind away. అంటే నేను అసలు వర్ణించలేను. ప్రజల ప్రభుత్వం, ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం, ప్రజాధనం మీద బ్రతికే ఈ నాయకులు, where to get this kind of arrogance? ఒక మీడియా వ్యక్తి చాలా సెన్సిబుల్ క్వశ్చన్, just listen to them. They're asking some sensible questions and she bullies them. Audio justice చేయదు, but if you're not on YouTube then you are stuck with audio. But just listen to her. Despite growth rates dropping to a 6-year low in the first quarter of the financial year 2019-2020, Finance Minister Nirmala Sitharaman has refused to acknowledge the slowdown that India might be facing. Addressing the media in Chennai, Nirmala chose to not give any direct answer on the economic crisis and stated that the government is meeting with experts from all sectors. The Finance Minister's denial comes even as 6 sectors including auto, textile and FMCGs are suffering massive losses. Bank employees, they have done a strike. They claim that this only will lead to monopoly, and they have given Indian Bank as an example, stating that it has 200 years of tradition of knowing the customers from Chennai, and it's being closed and they are worried about it. It's been closed? According to them, like the merger, they are considering it as a closure. Excuse me. I understand, but that is it. I want you to be. Let me make it very. Hey, I want you to be sure. I understand. Because I want to correct that perception. They are considering it. No bank is being closed. I totally understand, ma'am. Sentimentally, they are considering it that way. No. Considering is a different issue, sir. You are in the media. You are the 4th pillar of the democracy. I want it to be a far more clear-headed me. Thank you, ma'am. So the merger, they are considering it is like not going to help the customers and localization of the customers. And the second one is that one of your party leaders, Subramanian Swamy, he's tweeted saying that get ready to say goodbye to $5 trillion of economic policies forthcoming. And in the third one is that if you could explain it to the layman, because there's a confusion about economic slowdown and various fear that is coming up. Can you give us an explanation as to if this is an economic slowdown or something else, so that the layman can get away with this fear? Layman is who? The common person, ma'am. We could not. Okay, thanks. Your first question? No. There's no closure of any bank. Yeah? There's no closure of any bank. And no bank is being asked to do something different from what they were doing earlier.
So, for instance, the example that you quoted, I'm not taking that example, you quoted it, I'd like to respond to that. That particular bank is not being asked to do anything different. In fact, Let me take a quick break. I'm trying to figure out why the Skype video audio is not coming. YouTube audio is also not coming. Okay, I'll take a quick break. When I come back, we'll continue. Just give me 2 minutes to sort this out. It's an important video and audio that you must listen to. అనిల్ వినిపిస్తుందా? సార్ మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్. I'm just wondering if it is Skype లో ఎందుకు రావట్లేదు. Skype లో maybe it is not using my headset. Not my headset, my mic వాడట్లేదు అయితే Skype. Why would this happen? Settings. USB ne. Mic testing 1 2 3 వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? సార్ మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్. ఇది ఇంకో మైక్ ఏదో తీసుకుంటుంది ఇది. అందుకని రావట్లేదు ఆడియో. ఓకే, ఇది ఎక్కడి నుంచో తీసుకుంటుంది. ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది? డాక్ మైక్. మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3 వినిపిస్తుందా? మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3. మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3 వినిపిస్తుందా? మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3. మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3. మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3. మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3 వినిపిస్తుందా? సార్ మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్ క్లారిటీగా. మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3 ఇది వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. ఒకసారి ప్లే చేస్తాను నేను. ఇది వచ్చింది ఇప్పుడు. వచ్చిందా? అనిల్ ఆడియో వచ్చిందా? వచ్చింది సార్. ఆడియో వచ్చింది. ఇప్పుడు ప్లే చేసింది. వచ్చింది సార్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ ప్లే యూట్యూబ్. Despite growth rates dropping to a 6-year low in the first quarter of the financial year 2019-2020, Finance Minister Nirmala Sitharaman has refused to acknowledge the slowdown that India might be facing. Addressing the media in Chennai, Nirmala chose to not give any direct answer on the economic crisis and stated that the government is meeting with experts from all sectors. The Finance Minister's denial comes even as 6 sectors including auto, textile and FMCGs are suffering massive losses. Bank employees, they have come, done a Yes, sir. Okay, let's go. Yes, sir. Welcome back to swechavaadam. Sorry for that technical glitch there. So here is playing again the audio bite of Nirmala Sitharaman with the press. She was rude, she's headstrong, and she comes across as somebody who doesn't really know what she's doing. So
she wants to bully the people that ask her questions. అట్లీస్ట్ నేను ఆ ఇంటర్వ్యూలో చదివింది, ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ తను మాట్లాడే పద్ధతి కానీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ట్రబ్లింగ్. సమ్మన్ ఆఫ్ దాట్ స్టేచర్ హూ హ్యాస్ సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇవాళ ఆర్థిక మాంద్యం, రిసెషన్, ఈ పరిస్థితుల్లో తను మాట్లాడిన పద్ధతి ఏదైతుందో ఇట్స్ క్వైట్ ట్రబ్లింగ్. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్. Rates dropping to a 6-year low in the first quarter of the financial year 2019-2020, Finance Minister Nirmala Sitharaman has refused to acknowledge the slowdown that India might be facing. Addressing the media in Chennai, Nirmala chose to not give any direct answer on the economic crisis and stated that the government is meeting with experts from all sectors. The Finance Minister's denial comes even as 6 sectors including auto, textile and FMCGs are suffering massive losses. Bank employees, they have done a strike. They claim that this only will lead to monopoly, and they have given Indian Bank as an example, stating that it has 200 years of tradition of knowing the customers from Chennai, and it's being closed, and they are worried about it. It's been closed? According to them, like the merger, they are considering it as a closure. Excuse me. I understand, but that is it. I want you to be. Let me make it very. I want you to be sure. I understand, ma'am. Because I want to correct that perception. They are considering it. No bank is being closed. I totally understand, ma'am. Sentimentally, they are considering it that way. No. Considering is a different issue, sir. You are in the media. You are the 4th pillar of the democracy. I want it to be far more clear-headed me. Thank you, ma'am. So the merger, they are considering it is like not going to help the customers and localization of the customers. And the second one is that one of your party leaders, Subramanian Swamy, he's tweeted saying that get ready to say goodbye to $5 trillion of economic policies forthcoming. And the third one is that if you could explain it to the layman, because there's a confusion about economic slowdown and various fear that is coming up. Can you give us an explanation as to if this is an economic slowdown or something else, so that the layman can get away with this fear? Layman is who? The common person, ma'am. We could not. Okay, thanks. Your first question, no, there's no closure of any bank. Yeah? There's no closure of any bank. And no bank is being asked to do something different from what they were doing earlier. So, for instance, the example that you quoted, I'm not taking that example, you quoted it, I'd like to respond to that. That particular bank is not being asked to do anything different. In fact, we are giving them more capital to do what they've been doing all the while and even more. So, if there is this narrative outside that, oh my God, they were concentrating and doing in a particular area, they're now not being asked to do anything different, sir. They're being given more capital, and they shall continue to do what they have been doing earlier with a greater vigor. Will the headquarters be in Chennai, or will it be moved, ma'am? Sorry? The headquarters, will it be in Chennai or will it be moved? That's the anchor bank. Why will it be moved? And even if, one minute, what is this? Well, I just want to be sure that the narrative is heard fully. When you give capital to a particular branch or a bank, it is given for them to function more with what they are expected to do in their core business. And their core business is to attract savings and to lend. So the bank, when it is being given there, that's what they will be doing. One. Second, another bank from this very region, the Indian Overseas Bank, continues without even any amalgamation added to it. So is that also something which we should keep in mind? Because if they have been here, they're doing the business, and that's what they are, been doing all the while. They knew the customers. We want them to even do better for the customers who they know better. The question on top of mind for many in the country is that whether we are in the midst of a slowdown, whether or not the government recognizes this as a slowdown or not, whether what we can expect from the quarters to come. So you're saying whether or not the government recognizes, what question are you asking me then? Whether this is a slowdown, are we recognizing But you this? yourself are saying whether or not the government recognizes or not recognizes. So are you asking me a question, or are you commenting on it? I'm not commenting on it. I'm asking. But you did say that, didn't you? I did not. You just said something to that effect. Or did I hear you wrong? No, Sorry I did about not. that.
I did not. So what's your question? My question is whether the government recognizes the current economic status as a slowdown. The government has been in consultation with a lot of sectors which wanted to come and speak to us about the various measures that they expect, because in some sectors the inventory is piling up and so on, and different issues for different sectors. And having heard them and having spent some time to see how best we can respond, the first tranche of announcements were made on 23rd. Last Friday, I've made one other set of announcements. So I've also said I'll come back again as and when the process of consultation are over and we've worked on how we can respond. So I will be coming back to respond to sectors which have spoken to us and which want some relief from us. Joining me on the phone line is Rajiv Dubey. Anyway, I understand the audio didn't come. We've been struggling with it while it is being played. If you're on YouTube, I believe you could have heard it. You could hear it. YouTube lo unte meer vinevallu, but it didn't come through on the Skype. But anyway, Nirmala Sitharaman ni somebody asked, whether economy is in a recession, and her response was not very clear, incomprehensible, but she's quite angry and arrogant. So here is a small note I wrote for Nirmala Sitharaman on my Facebook page, but I'll share that with you. And here is what I told her. Don't panic. The economy is not going to recover anytime soon, no matter what you do. Thankfully, elections are behind us, so no lasting political damage will come from accepting that the situation is bad. Prepare public for a prolonged downturn. ఆవిడ మీడియా వాళ్ళు ఎకానమీ రిసెషన్లో ఉందంటే మాట్లాడకుండా వాళ్ళ నాన్న పూతలు కూసి అది దాటేసింది. హూ ఈజ్ ఎ లేమ్యాన్ అంటది. ఐ మీన్ షీ డజంట్ నో హూ ఎ లేమ్యాన్ ఈజ్. లేమ్యాన్ అంటే ఓ సామాన్యుడికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పు, రిసెషన్ ఉందా లేదా అంటే షీ జస్ట్ గివ్స్ హిమ్ ఎ డ్రెస్ డౌన్. సో ఆవిడకి చెప్పి క్లియర్లీ షీ ఈజ్ ఇన్ ఎ ప్యానిక్. షీ హ్యాస్ నో హోల్డ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. అరుణ్ జైట్లీ లాగా సిచ్యువేషన్ మేనేజ్ చేసే కెపాసిటీ, కేపబిలిటీ ఉన్నట్లు కూడా కనిపించలేదు. అరుణ్ జైట్లీ కెన్ మాస్క్ ఇట్ రియల్లీ వెల్ అండ్ గివ్ ఏ వెరీ హుందాగా స్మైల్ ఇస్తూ దాన్ని కవరప్ చేసుకోగలడు. ఐ డోంట్ థింక్ షీ హ్యాస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ నాక్. రెండవది, నేను ఆవిడకి ఇచ్చిన సలహా, ఈ ఆర్థిక మాంద్యం రిసెషన్ వచ్చినప్పుడు సోషలిస్టులు, లెఫ్టిస్టులు, కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతం పనిచేయదని తెలుసుకొని బయటపడ్డ వాళ్ళందరూ ఈరోజు కేన్జియన్స్గా మారిపోయారు. కేన్జియన్స్ అంటే ప్రభుత్వానికి అపరిమిత అధికారాలు ఇవ్వాలి, ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా ప్రభుత్వం అన్ని విధాల జోక్యం చేసుకోవాలి. వాళ్ళకి కెయిన్స్ అనే ఒక మహానుభావుడు ఆరాధ్య దైవం. ఇవాళ మీరు చూస్తే కార్ల ఫ్యాక్టరీలో లక్షలాది వాహనాలు అమ్ముడుపోక ఇన్వెంటరీస్ ఆర్ బిల్డింగ్ అప్. మీరు ఎఫ్ఎంసీజీ కానివ్వండి, స్టీల్ ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి, ఏ ఇండస్ట్రీ చూసినా కూడా ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఇష్యూ. And what Keynes advocates in a situation like this is, ప్రజలు తమ కొనుగోళ్లు తగ్గించుకున్నారు. ప్రజలు కార్లు కొనట్లేరు, ప్రజలు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు కొనట్లేరు, ప్రజలు లైట్లు, ఫ్యాన్లు, టీవీలు, కంప్యూటర్లు కొనట్లేరు. కాబట్టి I don't know what is going on. Skype, this machine drives me nuts.
I hope it is working. So I'm going to keep on going. They said there was a call, but the Skype has frozen up. కాబట్టి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే we should let me close this. Anil, నా ఆడియో వస్తుంటే ఒక మెసేజ్ పంపివా? ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్. మై స్కైప్ హ్యాస్ బ్లాంక్డ్ అవుట్. Okay, I'm going to close it and quickly open it. Oh, maybe it was working. Anil, ఆ స్కైప్ ఏంటో మధ్య బ్లాంక్ స్క్రీన్ వస్తా ఉంది, అందుకని I had to cut it off, but I still have a blank screen. Can you hear me? I can hear you, sir. Okay, can we keep going? I don't think I can do audio today, but we'll get going. Calls ఏమైనా ఉంటే just కలిపేసేయ్. You don't need to ask me. Yes, sir, definitely, sir. Okay, fine. Yeah, let's get on air. I am not even able to see your messages. Blank screen ఉంది. ఒక మెసేజ్ పంపివా? Let me see. Can you send me a message? Yes, sir. లేదు, ఏమీ రాలేదు. ఇంకొకసారి కిల్ చేస్తాను స్కైప్ ని. Let me see. Sure, sir.